Dobrý den, přátelé. Poslední dobou zažíváme video změření na ještědu nebývalý nárůst shlédnutí a s tím i související příliv nových odběratelů. Pokud se tak ještě nestalo, tak zanedlouho bychom mohli překonat onu bájnou hranici 1000 odběratelů. Moc vám za to všem děkuji. V příspěvcích na YouTube jsem vám slíbil další video o flerfech a jelikož sliby se mají plnit nejen o Vánocích, tak tady ho máte. Půjde o další reakci na měření našich kolegů z druhé strany barikády. Tentokrát se ale vydáme až do daleké Brazílie, kde se naši hledači pravdy rozhodli, že geodetickými metodami dokáží placatost naší zeměkoule. A my si tu pěkně rozebereme a vysvětlíme, kde udělali soudruzi z Brazílie chyby. Kdo se trochu zajímá o hypotézu ploché země, tak tento dokument určitě už zaznamenal. Na svém kanále ho mimo jiné sdílel i Petr Lukeš alias Stopa 7. Zdravím tě, Petře. Poslední dobou na tento dokument dostávám upozornění jak od flerfů, tak od globerů a napadlo mne, že by nebylo špatný si ho trochu blíže rozebrat. Z dokumentu jsem vybral jen ty části, které se týkají geodézie a měření. A ještě, než začneme, mám tu ještě jednu povinnost a to je poděkování sponzorům dnešního videa. Poděkování patří Georgi Sorosovi, Billu Gatesovi, iluminátům a svobodným zednářům. Děkuji také NASA, ESA a hlavně lobbystům od výrobců globusů. Díky, bez vás by toto video nevzniklo. An unprecedented experiment developed by the researchers was to measure the geodesic curvature between two buildings over a long distance using high-precision GPS. Considering the round planet, you have to mark a point from one extreme to the other, from a certain distance, precisely to prove mathematically whether the Earth is round or not. So we got two cities, far away. We take two buildings, one in a city in the south and one in a city in the north. This one in the south and this one in the north. What happens? If we measure this distance here at the base of the buildings, if the Earth is really spherical, when we measure buildings of the same height, when measuring the top, there has to be a difference, because if the Earth is spherical, it must have a superior length than the base. Ano, to je přece logické. Na kulaté zemi by se obě vzdálenosti měly lišit. A jsem opravdu moc zvědavej, jak to chcete na 3000 km změřit. To asi budu mít nějaký výkonný super přístroj. To carry out the experiment of the geodesic curvature, two buildings were chosen of the same height and sea level, as far apart from each other as possible. High-precision GPS measurements are done at the base and at the top of each building. No moment, oni to měří za pomocí GPS? Ale to přece zakulacuje a vychází z principu kulaté země. Navíc flerfové přece neuznávají. Při mém měření jste GPS zavrhli a u nich vám to nevadí? Není to tak trochu dvojí metr? According to the theory of the spherical Earth, the distance of the measurements of the bases must be different than the measurements of the top, even in a few meters. But if the measurements are equal, this would show that the Earth has no curvature. Pokud zvolí správnou metodiku, tak by se k nějakým rozdílům ve vzdálenostech měli dopracovat. No, uvidíme, jak se povedou. In order for the results to come out with the best possible precision, the CTZ researchers invited INCRA, the National Institute of Colonization and Agrarian Reform. This is one of the most respected organizations in Brazil, and one of the best in the world in the area of topography. INCRA engineers and technicians met with the researchers from the CTZ and Daquila to decide on the realization of the experiment, which would be evidence, or not, of the sphericity of the Earth. Analytically, we will see if really this line here will be perpendicular in relation to this horizontal distance between the 2 points. There probably, in relation to the extension of this perpendicular line to that baseline, I believe it will be larger. Dramatické zpomalení videa s bouchacím zvukem, to zbožňuju.
In the view of the INCRA technicians, the measures will be different. If this is true, it'll be one of the strongest evidences that the Earth is actually spherical. The first building chosen was at Torres Beach in Rio Grande do Sul. The second building was chosen in Natal, in Rio Grande do Norte, at a distance of 3,050 kilometers from each other, with the same altitude in relation to sea level. Ačkoliv výzkumníci neuvádějí přesnou polohu obou budov, ani jejich výšku nebo podobné parametry, o kterých se zmiňují, museli jsme trošku zapátrat a tyto věci si dohledat. A podařilo se. První budova je ve městě Torres, vysoká asi 21 pater, to dělá asi 63 metrů. Druhá budova je ve městě Natal a má asi 22 pater, takže asi 66 metrů. Vzdálenost mezi nimi sedí, to je těch 3050 km. Pro lepší představu, 3050 km je 1 520 000 tapírů za sebou. Obě budovy se nacházejí kousek od moře, takže zhruba bude sedět i jejich podobná nadmořská výška. Výzkumníci zde dále neuvádějí, jaké by měly být vzdálenosti mezi patami a střechami budov. Nedal mi to a spočítal jsem si to. Pro patu to vychází na 3020 km a 958 metrů, pro střechu pak 3020 km a 989 metrů. Jen pro vysvětlení, 3050 km je vzdálenost po zeměkouli a 3020 opravdu ta přímá, jak tam kreslí na obrázku. Rozdíl mezi vzdálenostmi pat a střech budov je tedy 31 metrů. This is a GPS L1, L2 signal receiver. We'll do a reading from this point to chart the base. And from that base, we'll do the vertical readings relating to our goal. And afterwards, we will use another equipment, which is a total station, to make the readings of the vertical and horizontal angles. Mají tu stanoviska určená GPS-kou a dál budu měřit totální stanicí úhly a vzdálenosti, takže je to totožné s mým měřením na ještědu. Ale z nějakého důvodu bylo moje měření špatné a tohle je naprosto v pořádku. To what conclusion did INCRA surveyors arrive in relation to the curvature of the Earth? Jsme napjatí jak struny, k jakému závěru dojdou. To carry out the last experiments, the researchers invited the consulted specialists at the start of the research to accompany and participate in the tests. Paulo César Parra, civil engineer and geotechnical engineer, and a specialist in dam projects. It's difficult. As an engineer, and I deal with the exact sciences. We carry this from childhood with these concepts. It is difficult to have another insight of this reality that we have since childhood. Mauro Diaz, geographer and cartographer, specializing in aerophotogrammetry. As is known by all mankind, the Earth has a spherical shape. And for me as a geographer and cartographer, it is difficult to accept that the Earth would not be a sphere. In Minas Gerais, Brazil, the researchers performed the experiment of the geodesic curvature in the waters, accompanied by the guests. We are here in the reservoir of the Trem Marae hydroelectric plant. We have the complete team. We are going to start the verification of the horizontality of the water here in the reservoir. It is a large reservoir. We are in a stretch that will give us up to 18 kilometers.
The test aims, in other words, the following. The dam has a certain level. If the level GPS measures give the same, this means that there is no curvature of the Earth. If the measurements are different, then this means that there really exists an Earth curvature in relation to sea level. Jestli jsem to správně pochopil, tak výzkumníci budou GPS-kou měřit vodní hladinu a pokud jim všude výjdou stejné anebo podobné výškové hodnoty, tak je Země plochá. Tady je to už od začátku chybně nastavený experiment. We are with a geodetic GPS already installed here. The surveyor is now going to another point, taking another point to start a triangulation, thus verifying through this process, verifying the horizontality of the water. This first point in the elevation in relation to the sea level is of 556 meters altitude, so we're going to hit more than 3 points. This equipment, the geodetic GPS, we have two devices. One installed here to get this point, and the other goes to the other points. We get 3 points, all at the water level, and check the level of that point. The accuracy of this equipment for this distance, a distance of 10 to 20 kilometers, is around a few centimeters. Výzkumníci zde postavili takzvanou referenční stanici a druhým přijímačem budou objíždět další body, které chtějí měřit. Dříve se takto měřilo normálně i u nás. Dnes tyhle referenční GPS stanice nahradily pevné referenční stanice v každém větším městě. Vy tak můžete do terénu pouze s přijímačem a nemusíte tahat 2 přístroje. Ale je jasné, že v brazilské pustině jinou možnost nemají. A ta dramatická hudba je skvělá. Engineer Paulo Cesar Parra supervised the entire experiment thoroughly. Okay, we'll pass the coordinates now. We are now here at point B, 7.5 kilometers from the starting point, and there we had 556 meters altitude on the lagoon level. What will be the results of the 3 points measured by the researchers? Hele, to, že koukáte do přístroje a jakože měříte, ještě neznamená, že tak opravdu děláte. Třeba tenhle týpek, pojmenujeme si ho třeba Pedro, tak kouká do klasického nivláku. Na tom není nic špatného, ale co měří na tom odrazném hranolu? K nivláku patří nivlační lať s čísly a tam odečítáte hodnoty převýšení. Odrazný hranol, který drží týpek u vodní hladiny, je příslušenství k totální stanici. Odrazný se jmenuje proto, protože odráží laserový paprsek vyslaný totální stanicí a takhle změříte vzdálenost. Tenhle nivelák žádný takový paprsek nevysílá, navíc se dokáže pohybovat pouze v horizontální rovině, takže zacílit přímo na hranol je dost těžké. Možná cílí na stupnici, která je na výtyčce u hranolu. Jako nouzovka by se to asi dalo použít, ale i tak to geodetu může připadat dost směšné. Will they prove the flatness of the waters or the sphericity of the Earth? Nepochybně tu plochost dokáží, ale zcela chybnou měřickou metodou. What about the geodetic curvature experiment performed on the buildings? Measurements were done of the bases and tops of 2 buildings, one in Torres, Rio Grande do Sul, and another in Natal, Rio Grande do Norte, 3,050 kilometers apart from each other. According to the theory of the spherical Earth, the distance of the measurements of the bases must be different than the measurements of the top, even in a few meters. But if the measurements are equal, this would show that the Earth has no curvature. Remembering the opinion of the INCRA engineers before the experiment,
Probably there will be in relation to the extension of this line, perpendicular to the baseline. I believe it will be longer. Thinking of the Earth as a globe, the initial expectation was that the measurements were different. But when the results arrived, the base and the top measurements were the same, showing that the two buildings are leveled upright. And here the opening angle, where we read the point here, the base of the building and its height. As we do this calculation here, on this plane, we will always find this distance here. On this plane, we will always find this distance here. The identical measurements of the distance between the bases and the tops prove that between the two buildings there is no curvature, proving that the Earth has no spherical shape. Špatně, špatně a ještě jednou špatně. Můžeme zatleskat Brazilcům, že dokáží postavit svislé budovy, ale to je asi tak všechno. Výzkumníci udělali obrovskou chybu. Sice změřili dvě budovy 3000 km od sebe, ale změřili je každou zvlášť. Z jednoho místa změřili první budovu a ze druhého místa změřili tu druhou. Tím samozřejmě nedokážete, že budovy se od sebe odchylují. Takhle máte dvě lokální na sobě nezávislá měření a pokud se nad tím zamyslíte, tak vám dojde, že tudy cesta nevede. Je to velmi podobné jako měření nivelace, kde celý pořad rozsekáte na menší úseky a vyhnete se chybě ze zakřivení. Pokud byste chtěli tento experiment provést správně, pak máte dvě možnosti. Tou první je, že byste na jedné z budov stáli a z ní měřili tu druhou. Druhou možností je pak stát třeba na půli cesty mezi oběma budovami a změřit ty obě najednou. V každém případě takovéhle měření musíte mít z jednoho místa a ne ze dvou na sobě nezávislých a ještě docela blízko těch měřených budov. Je mi velkou záhadou, proč tak očividnou věc pánové inženýři nevzali v potaz. Tohle je jasné každému geodetovi. Experiment s budovami se nepovedl, snad se jim to příště povede lépe. In the experiment of the geodesic curvature in the water, 3 points were obtained with a high-precision GPS on the Tres Marias Dam in Minas Gerais, whose extension exceeds 70,000 meters. This first point, the elevation in relation to sea level is at 556 meters altitude. The second point also presented the same result, 556 meters of altitude. If the third point were different, the water would be following the curvature of the Earth. If the measurements are the same, it will be proven that there is no curvature, but indeed flatness in the waters. And the measure of the third point surprised the researchers. Here we also obtained the same measure, 556 meters at the level of the lagoon. We analyzed the data collected by the equipment, and all points show the same result, the same altitude, thus showing that the water in the dam remains level. Samozřejmě, že vodorovná. Voda přece kopíruje zakřivení země. Jenže GPS-kou nikdy nezměříte zakřivení, už jen z jiného principu měření. Je mi úplně jasné, že zakřivení nechtěli dokázat, ale pokud by tento experiment měl být správně proveden, pak měli použít metodu, která by nám ono zakřivení změřit měla, ale prokáže se opak. Takhle by to mělo fungovat. These data overthrow the theory of sphericity, because according to this theory, the water should follow the curvature of the Earth. Only in a curve there is no level. The three altitude measurements were identical, proving the leveling of the water, proving that the Earth has no spherical shape.
Ach jo, tak já vám teď ukážu, jak je to s nadmořskou výškou a proč nelze použít GPS jako důkaz zakřivení. Ukážeme si to nejdřív na ploché zemi. Hladina vody tady bude v nadmořské výšce 556 metrů, stejně tak tady a tady. GPS-kou tedy všude naměříte podobnou hodnotu. Pokud byste tady měřili totálkou nebo nevelákem, žádný pokles nezaznamenáte. Ale když vezmeme kulatou zemi, tak s GPS-kou bude 556 metrů jak tady, tak i tady a tady. To ale neznamená, že je země plochá. Výzkumníci a zastánci hypotézy ploché země totiž z nějakého důvodu předpokládají, že na kulaté zemi bude spojnice bodů o stejné nadmořské výšce vypadat takhle. Tady změří těch 556 metrů a tady na těch bodech o pár metrů méně. Jenže ono to tak není. Ve skutečnosti je to takhle. Nadmořská výška nám kopíruje hladinu vody. Logicky. Začíná mít vážné pochybnosti o tom, že ti výzkumníci nejsou topografové ani kartografové. Pokud byste chtěli měřit zakřivení, museli byste to měřit totálkou anebo nevlákem, a ne GPS-kou. Způsob měření těmito přístroji je totiž úplně jiný. GPS-kou chodíte od bodu k bodu a body měříte přímo na místě, tedy zachováváte vodorovinu. Totálkou se měří z bodu na bod a pokud je dostatečná vzdálenost, tak už se zakřivení projeví. V létě na Miladě jsme s kolegy ze Space League of Justice také měřili GPS-kou vodní hladinu a naměřili jsme na různých místech jezera podobné hodnoty. Dále jsme měřili totálkou a tam už se zakřivení projevilo. Určitě mrkněte na dokument o těchto měřeních, odkaz dám sem do videa a do popisku. Takhle na kulaté zemi funguje nadmořská výška a logicky je tedy blbost to měřit GPS-kou. Je zajímavé a taky dost matoucí, jak si Flerfové protiřečí v otázce GPS. Tady v dokumentu je GPS naprosto v pořádku. Asi proto, že v úvozovkách dokázala plochou zemi, ale u mých měření, kde prokázala tu kulatou, už je její použití špatně, protože zakulacuje. Už se prosím konečně rozhodněte, jaký postoj k GPS zaujmete. Konečné shrnutí tohoto experimentu také se nepovedl, a to velmi. Tenhle dokument se snaží působit profesionálně a musel stát strašný peníze. A vlastně nedokázal vůbec nic. Postrádáme nějaká ta data změření a výzkumníci, kteří se prezentují jako profesionální inženýři a topografové, se dopustili hromady hrubých chyb, které jsou pro geodeta do očí bijící. Otázkou je, jestli tak učinili nevědomky anebo cíleně k oblbnutí neznalého publika. Lidé si řeknou, no geodeti přece vědí, takže to musí být správně a země je plochá. Jenže když se nad tím zamyslí geodet, tak zjistí, že všechno je úplně jinak. Dejte mi vědět dolů do komentářů, jak to vidíte vy a na doplňující otázky samozřejmě mile rád odpovím. Pokud se vám video líbilo, tak sdílejte, lajkujte, odběrujte, zvonečkujte, vždyť to znáte. Na viděnou příště u dalšího videa a nezapomeňte, že všechno je úplně jinak.